Всем привет, ребята, с вами РЕТРОМАН, и у нас вновь будет Kingdom Come Deliverance. Уже потихоньку втягиваемся в эту игру. Сейчас, тем более, гораздо интереснее, чем Skyrim, да, поэтому Skyrim и нету уже снова, как я уже опубликовывал, будет дельта завтра, и похождение Индро. Привет, Юля, привет, мастер снов. Рад вас видеть, ребята. Буду рад также видеть еще тех, кто будет присоединяться к стриму. Думаю, я более чем верю, что 2,5-3 часа у нас пролетит прям в одно мгновение. Как дела, как самочувствие? Да, вполне себе неплохо. Не болеем, и то хорошо, как говорится. Так, вижу, все, игра подцепилась, это здорово. И давайте потихоньку приступать ко всему. Да, единственное, сразу говорю, здесь уже немного переиначено один момент. В том плане, что я посидел на прошлой неделе, после стрима поиграл еще немного в Kingdom Come, для того, чтобы... Сейчас покажу. Для чего? Для того, чтобы прокачать навык починки. И уже взял 3 перка. Я вот только починкой занимался. Ее прокачкой. Надо сказать, времени ушло на это дело до хрена. Пока качал починку, решил пройтись по некоторым местам. Я решил, так сказать, доскальцы попробовать с теми помахаться. Ну, конечно же, получил звездели. Но в один из разов на меня напали. У меня была сделана засада. Я в этой засаде уложил засранцев. И благополучно вернулся домой, все слил. Все, что там нажил у бандитов. Поэтому определенную сумму я сейчас сверху приподнял. Правда, я чувствую, придется потратить на то, чтобы восстановить назад этот чертов доспех. Так. Да, то есть я могу сейчас, конечно... кстати, вот, да, еще раздобыл у одного из проныр книжку на взлом, можно сказать, 3-го уровня. Кстати, такую книжку надо тогда убрать, чтобы место не занимало. Прокачка, где-то часа... Где-то часа с перерывами 3, наверное, ушло.
То есть, чтобы вот этот тягомотиной не заниматься по ходу стрима, я вот решил сделать это вне его. Может быть, на меня снова нападут, когда я попробую в Нойхов добраться, и оттуда вновь добраться до места с сокровищем. Правда, один уровень владения булавой я все-таки Генриху прокачал, так что мы стали, кстати, на один шаг ближе. Хотя бы к одной из комбинаций. Так, темно как негра в одном месте. Как Саблевину, в общем. Ну да, в принципе, на самом деле сравнение весьма логичное. А, это отледечка. Карта сокровища. Как раз рядом с ледечкой, это хорошо. Можно будет потом в это самое ледечко вернуться, а от него пойти взять еще сокровище. Так, нет, наверное, свет лучше всех в комнате верну. Нет, отставить, это плохая идея. Я ни хрена не вижу ничего в темноте. Конечно, можно взять факел, но тогда вместо... Факел будет вместо щита. А тут щит лучше с собой иметь. Хоть какая-то мера защиты. До тех пор, пока я не потренируюсь с сотником Бернардом и не выучу идеальную защиту. Можно лошадь слямзить. Можно. Кстати говоря, да, лошадь стиснуть, но не уверен, что мне будут рады после этого. Простите, но я не люблю шарахаться ночью, когда плохо видишь. Так что я лучше промотаю на свет дня. Так, еще раз по наукам. По-моему, да, я прокачивал. Бой булавой. Или это я с силой спутал? Да, я мастер клинчи взял. И, кстати говоря, в схватке с противниками становится проще. Сюжет. Ну, может быть, я немного по сюжету и пройдемся, чтобы, так сказать, немного поизучать манеры боя и получить пару навыков. В тот же самый идеальный блок, чтобы в нужный момент просто перейти в контратаку. То есть это, в принципе, можно сделать. Так, сейчас посмотрим. По-моему, я уже слишком отхожу от цели. Так. Да, я прям сильно ушел. Мне надо на юг идти, а я продолжаю идти на восток.
Это не то, что надо бы. Так. Да, кстати говоря, эти крендели не попались в итоге. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Сейчас перегруз от трав словлю, вообще весело будет. По-моему, я уже начал. Ловить пока не сильно, но... Так сказать, в этом мало приятного. Все равно будет. Так, ну пока ничего не происходит. В принципе, что не особо и удивительно. Всем добрый вечер. И тебе привет. Супер чемпион. Рад тебя видеть. Так. Посмотрим по карте. Угу. Дальше от этого... Сейчас до палатки как дойду, и от этого надо будет идти вглубь леса. По карте направо, но так, если смотреть, это будет налево. В общем, это... Ну, в данном случае на восток надо будет двинуть еще. Так. Грибочек. О, травничество. Ничего себе. Так. Что у нас по травничеству? Пятнадцатый уровень, да? Угу. Достаточно ароматных трав, то тогда получим к обаянию бонус. Лишним этот самый бонус не будет к обаянию. Как бы это... Не то нажал. То есть это как бы заставляет держать траву у себя в сумке. Но на самом деле их не так много держать. Угу. Все, в принципе. Судя по карте, можно наоборот уже подниматься наверх. Так. Мы сейчас будем по карте проверять. Ну,
Ну, в общем, надо внимательно смотреть, потому что, да, там по старой карте сокровища лежат в могилке. Для могилки нужна лопата, а лопата у меня, к слову, есть. Так, это интересное место, в котором интересно, что произошло. Так, а где, собственно, могилка-то? Так, сейчас минутку. А, блин. Я не в ту сторону иду. Мне надо от этого места еще дальше идти. Все. Вспомнил. Посмотрел, вспомнил, пошел. Так, и вот сюда надо идти. Тут надо искать могилку. И уже от этого будем плясать. Так. Нет. Еще пониже надо пройти. Вот она. Так, лафенрог, грошки, рецепт яда, кольцо. Нет, и жало. Так. Баффинрог ворхорсовский весит на 1 килограмм больше. Ну ничего себе. Признаю, я к этому готов не оказался. Так, ну что, теперь трусцой без быстрого перемещения идем в сторону корчмы Ратаевской. Там же я, по-моему, брал кровать. Да, кровать я брал. Значит, там можно и... Там, значит, и сундук мой. И туда можно все скинуть. Да, можно, конечно, немного облегчить.
На 1 килограмм веса, прочитав книгу. Дальше рецепт просто этот будет в голове. Так, эх, сейчас бы силушки еще. А второго мул бы я не отказался, но это надо 8 уровень иметь. У меня только 6. Так. Попробуем, собственно, да. Совершить вторую попытку донести все вот это вот имущество до, собственно, безопасного места. Отказался ли там? Нет, там кто-то есть. А, это этот расхаживает. Браконьер, да? Так. Что у тебя есть такого? Гриб. Ну, неплохо. Ну, кстати, лук можно поменять сейчас будет. А он краденый! Блин. Бог знает где. Твою мать, придется выбрасывать. То, что браконьеры отпинал, ибо нехрен.
Вообще-то с ним надо было поговорить сначала, сказать. А ты, значит, так? Мертвые? Угу. Я тебе так и поверил. Ну-ка. Выдавай все. Блин, вот это. Я про момент забыл, что с ним сначала потрещать, а потом его уже легально убить можно. И я сделал немного не так все. Хрен бы с ним. Если бы я его легально убил, то есть я бы сначала сказал: ну-ка, давай все, выдавай и проваливай отсюда. Он бы на меня кинулся, его можно было убить и все забрать. Да, вот, кстати, лучок, скорее всего, надо бы поменять. Да. Из-за того, что я перегружен, разбиться здесь вообще как нехрен делать. О. Прыгать мы не можем. Да, кстати, сначала ночлежка, потом сам ротаем. Так что тут самое главное до ротайской ночлежки добраться. И там уже как-нибудь прорвемся. Кстати, можно вот по таким вот местам вот так вот шарахаться. Если вдруг где-то на самом деле засада, то окажется. Я этим пацанам, кто в засаде сидит, я просто у них в спине окажусь. И тогда я смогу первый начать атаку. Хорошенько отоварив кого-нибудь по голове. Так, собственно, я засаду и скалец-то и прибил. Я просто зашел к ним не со стороны дороги, а со стороны леса. И они меня не ждали. Эх, так херак дубинка своей. Ну ладно, у меня не дубинка, у меня булава. Так. Да, штрафовал я браконьера. Браконьеру я люлей, молясь, прописал. Лицо сломал. Да, я ему реально лицо сломал. Ну, добивание просто... Хренак шипастой булавой по лицу. Так. Угу. В принципе, я уже выхожу как надо. Так. И никуда не надо сворачивать. Тут прям так и идти. И все будет у нас зашибись. Нужно вот так выйти. И вот там уже ночлежка-то видна вдалеке. Вот раз без приключений донес.
Навык недостаточно, но для булавы достаточно уровня навыка. Так. Так. А, кстати, наплечники стоит нацепить. Это у нас наплечники пойдут вместо этого. И дальше вот это добро можно слить будет. Блин, не так. Доспехом что? Кольцо. Кольцо. Вафенрог, в принципе, слить можно. И наручи. Ну, давайте тогда... точно, по оружию. Наручи, вот это все дело сольем. Так, тут у нас пустая бадья, тут перекрыто. Вот, кажется, с водой. Блин, она тоже перекрыта. Все бадьи перекрыты. Ну, ладно, давайте немного по сюжету пройдемся. Но уже дальше от этого все дела плясать будем. Сотника Бернарда поучимся бою. Еще некоторым фишкам в бою. В принципе, с этими фишками, в принципе, можно попытаться даже кого-то один на один точно порвать. Так, тут, по-моему... Нет, чисто город, если, то это мне нужно через нижний проходить. Не через верхний. Верхний это будет замок, а мне сначала город надо. I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Thoyers. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Все, пропустили. Там, по-моему, любой вариант бы, в принципе, сработал, но можно и вот так сделать. Бадья с водой. Ух, все, помылся.
Становлюсь похож на человека. Сапожник. Немного по сюжетке пройдемся. Наручи мы продадим. Да, тут, кстати, очень много корчмы всякой. Уже 2 корчмы попалось по дороге. А, ну в принципе это же город, тут много. Одно из заданий будет патруль по городу и по всем корчмам пройтись. Балакейщик. Купец. Так, у купца что надо? Купцу надо слить травы. I'm at your service, Sir Knight. What kind of governor is Sir Hamish? Можно вот так, кстати, потрещать и прокачать с новыми диалогами красноречие. What's life like in Rattay? We got sturdy walls and 2 castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We got a beautiful church and fine alehouses. Так. What kind of governor is... How do the Rattay folk get on with the refugees? Pah, don't even talk to me about it. I wish that rebel was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Oh, so the tales have it. Of course, all armies do that. But them Ты видел, на barbarians что скидки в take Стиме? pleasure in it. А, на всю мафию, в том числе и на ремейк. Да, видал. Good luck to you. Блин, я же хотел поторговаться. Так, Геркулес, предпочтение пищи, это что? О силе. Можно прочитать после 9 уровня. О! Слушайте, а это то, что мне нужно. Так, и немножко чертополоха. Да пускай будут эти ботинки, я продам их. Или... Can we do something about the price? Naturally. Aye, for that amount I can be persuaded. Немного поторговались. И, кстати, избавился от перегруза. К слову. Так, это у нас оружейник. Тут же точильный круг. Good health to you. А, у него можно пройти обучение починки. May the Lord watch over you. Let's talk about the price.
Aye. Угу. Aye. That would do it. О, 10 грошиков сбил. Так. Let's have a word about Неплохой the повод price. вспомнить про мафию. А мы ее не забывали. See now. Отлично. Я продал все, что только можно. Продать и... Да, я немного в деньгах потерял за счет книжки, но, в принципе... Cucumbers, lovely. Так. Угу. Так, это броник, а вот мечник. Ну, оружейник, то есть. То как бы они все вместе сидят. Точка перехода. Неплохо. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Scalars. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Scalars? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. Про какую So мафию? you'd Первую better или make good вторую? use of it. Обе мафии хороши. Но в нашем случае будет ремейк первой мафии. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Так. А, собственно, все здесь. Такое, видимо, на этаже втором, вот здесь. Да-да-да. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pilchstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans.
and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at town. Sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others, Это, кстати, сотник Бернард, And если it wasn't что. just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Сейчас обсмеют его. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated. Отпустили его. Поставили на место. That plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those? Ну тут, кстати, не поспоришь. Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him! Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me.
Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Вот сейчас сначала помахаемся. Тяжело в учении, легко в бою. Так, вот тут можно воспользоваться быстрым переходом. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. Стоп, а чё этого нет? Внезапно нет его. Ну ладно, зато мы что сделаем? Почитаем книжку про силу. Выберем ее. Я уже стал сильнее. Только открыв книжку. Блин, жму на правую кнопку. А тут спринт же на shift. Я уже... Не знаю, почему на правую кнопку я жму и пытаюсь добиться шифта. Это привычка. Так. О, заодно сохранимся. Ну и поспим. Вот. Сила 7 уже хорошо.
А 7-й уровень сил мне что-то даст? Ничего не дал. Общий уровень поднялся. Так, пожалуй, лазутчика возьму и возьму первую помощь. Потом можно взять будет лазутчик 3, это и потом созерцатель, почему нет? Это поможет когда я жду, не будет тратиться сытость и запас энергии. Это хорошо. Так, сейчас вернусь. Я быстро. I feel quite hungry. Так. Отлично. Игра вроде как сохранилась. Сейчас проверю. Так. Угу. Да. Есть сохранение. Должен быть котелок. Нет? Жаль. Ой-ой-ой, у меня гриб испортился. Даже 2 грибочка испортилось. Вот так. Так, сейчас момент. My respects to you. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Yes, that's me. Let's get to it then. What's that? Because... Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Ну, опять с самого начала начнем. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it.
Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Very good. Very good. Nice. All right. All right. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Well done. Well done. Not bad. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Nice. Not bad. Nice. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Wrong. Again. Very good. Not bad. All right. How's that? Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. See, I lure you, then attack unexpectedly. Good strike. Fine. That's enough. Had my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. All right. Very good. No. All right. Very good. That's it. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stand. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. That's it. Вот он, идеальный блок. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Блин. Too soon again. Рано. Вот. Тайминг. Здесь тайминг важен. Здесь важен тайминг.
В бою, естественно, ничего не будет замедляться, там надо именно заранее. Вот там вот время надо чувствовать тайминг. Здесь. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Nice. Very good. Ow. Well done. Ow. Not bad. Так, и есть. Very good. Да, кстати, еще и защита прокачивается при каждом идеальном блоке. Good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Ну, сразу как только... Wait a while, Henry. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith boy. Try to hurt yourself. Это сейчас он стебется, потом он будет... Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. Simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. If the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. А, тут надо с шифтом работать. And there's your chance. Good. Not bad. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. See a strike before it's even properly started. Very good. All right. Good. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. That's it. All right. No, that's not it. Very good. Wrong. Again. Good. Nice. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it.
Да. Сотнику. Собственно, да, то есть можно будет к Рацигу время от времени ходить и устраивать тренировочный бой. Тем самым прокачивая навыки владения оружием любого. Или в основном мечи. Но в любом случае бой оружием и защита. А это все хозяйство никогда лишним не будет. Вот, идеальный блок выучен. Будет пугать. Так. Здесь у нас что? Яростный. Ага, это на механике. Чем меньше у нас хп, тем сильнее мы бьем. Это когда на нас нападают, это прекрасно. Угу. А это у нас на стаках. Тут, это в разделе выносливость, если, или в разделе живучесть, то что... Да, последний рывок. То есть, то, что у нас при фатальном ударе здоровье восстанавливается на 20%, и мы можем еще немного подраться. И в некоторых ситуациях это может, наоборот, даже нам спасти жизнь. То есть мы можем, если что, мы на последнем издыхании. Один противник остался. Мы на один удар. Ну и противник там тоже уже почти сдох. Он нас ранит, мы лечимся, потому что навык срабатывает. И дальше мы его добиваем. Так, стрельба из лука. Да. Это, конечно... Это, конечно, так себе, но... В принципе, тут даже можно попробовать обыграть. Да, игра сохранена. Тут автосохранение. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target is flying. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you train a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them.
Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Where are you shooting, you dolt? Well, that was awful. I didn't imagine a village I don't know why. Come, Grab anytime. Very well. I have enough. Good. Так. Thank you. Угу. Bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. If you wouldn't have gotten far there, you're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target, try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back. It's all one movement, the arrow aiming at the target and flying it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. That's it then. I don't like to say it, but it wasn't that bad. I don't know why you're wasting your time, Savannah. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. The braggart who was born with a silver You've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Ну, я пристрелялся более-менее. Well, anytime. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good, then let's get to it. Он не перебьет. Нет, он уже проиграл. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent, then let's go. Так, драка на мечах, деревянных, кажется. Чё?
А, не, на настоящих. You asked for it. Now. Jesus Christ! You'll get what for. Yeah. This won't take long. Curse it! Да, то, что, кстати, сейчас с ним дерусь на в полном своем обмундировании. Take that. Блин. Да что ты будешь делать? Here. Есть. Well, you got the better of me this time, blacksmith. I must be having an off day. Are you all right, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant.
We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Так. You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Так, кстати, лук... Блин, по ловкости, черт подери, не подходит. По силе подходит, но по ловкости нет. Блин, вот это отстой. О! Мы в бою на мечах уже сможем изучить первую комбо. Мне, кстати, вот короткий меч, охотничий меч, сабля. Но если я пользуюсь двуручным мечом, то тогда вот такая комбинация. Если буду использовать еще и щит, то тогда надо ставить комбинацию вот эту. Давайте, наверное, оставим вот эту комбинацию. Удар тупым концом или... Хотя, с другой стороны, я же буду с булавой. Давайте тогда удар гнева пускай будет. Или... Ладно, подождем. Это еще успеется. Так, кто мне нужен? А мне нужен портной. Потому что у меня подбит ваффенрог. Башмачник это не то. Иное. 10-го уровня оказалось достаточно теперь, чтобы починить. И я сломал набор. Ладно, там тогда походим еще. Блин, ноги сломал. Зараза. Нечего было свистеть. Да, нечего было свистеть. Ну, на самом деле, если хоть немного пристреляться, привыкнуть к стрельбе из лука, то там несложно. Это вообще элементарный компонент этот тачка. Так, это башмачник. А башмачник мне не нужен. Мне нужен портной, чтобы починить ваффенрог. Или же купить у него набор и починить, и прокачать навык починки, починив ваффенрог. Ну хотя нет, там сильно битый, так что не выйдет. Ловчий здесь. Так что тут нет, все-таки надо будет к портному обращаться, чтобы он мне за денежку починил. У меня вещь уничтожена, так сказать. Доспехи-то все вот это говно я могу сам починить. Так, оружие. Вот так. Ловкость, я надеюсь, мы еще доберем. Кстати, ловкость как все-таки качается?
Стрельба из лука, другие виды боя. Короче, это надо драться, и драться много. Стрелять из лука тоже надо много. Кажется... А, нет, это этот, мясник. Портной здесь, отлично. Все здесь. God be with you. What kind of governor is Sir Hanush? Young Sir Hans is our governor, but Sir Hanush is his guardian till he comes of age. That's not a day I'm looking forward to. Так. Ну, мы, в принципе, убедились, что Тачик говнюк. Но говнюк, который потом, спойлер, снюхается с Генри. Так. How do the Ratai folk get on with the refugees? I know they got nowhere to go. Skalitz is a pile of ashes and the countryside ain't safe, but they've been here too long. Some of those buggers got light fingers, and not a one of them appreciates the sacrifices we made for them. Так. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Terrible things. Horrible. I hear they skin people alive, and what they do to the women folk. Better take your own life than fall into their hands. Beasts they are, animals! Take care of them. Так. Can we do something? Naturally. Блин. Here you are, with a little top up. Thanks 1,000 times. Я из-за вот этой таблички не увидел. Вот как же она не вовремя. Ну да, там как бади-муви, или как это все дело называют. Когда напарники друг друга не переносят, а потом тусуются. Так, учебник по силе. Let's talk about the price. Why not? What do you say to this? Come now. Just... See now. На 340 согласился. Не к чему применить. Все, навык на починки прокачали. Так, мне надо... Сюда, что ли? Да, это он. I'm honored that you should come. Master Bailey, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. What's life like in Ratai? This is a manorial town.
and our Lord hasn't got himself tangled up in affairs of state, so it's peaceful here. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Так. Farewell. Задание выполнено. Угу. Так, начинается блюститель порядка. Ага. Потом этот арсенал снаряжения потом продать можно. Это дело не обязательно, но продадим и нормально. Там как... Слушайте, а по-моему снаряжение там как раз палочка, дубиночка, с которой я уже бегал, но я ее потом поменял, естественно, на булаву с шипами. Так, надо еще пройти. А не перебежал ли я? Нет. Не добежал. Вот тут уже можно сворачивать. И вот он. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any. Ты так одет. If my memory serves. That's all. You want to kiss? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. А ты чего ожидал? Облобызаний и обнимашек? Он такой, я вообще-то снаряжение. Тебе всякую шпану гонять, порядки чинить, тебе этого хватит. Ты же тут порядок соблюдать собираешься, а не устраивать беспорядки. Так. Значит, дубинку. Фу. Так, а этот чем лучше? Уменьшает заметность, потому что он более темный. Неплохо. Так. Да, это моменты, что ты одет и так не хуже наших людей. Это учитывается момент, что я, может быть, вообще в полном рыцарском снаряжении приду. Ну, собственно, я пришел, так сказать, ну, почти по последнему слову техники. Тут единственное, мне кольчуги не хватает. Будет кольчуга, вообще прям
Готов ко всему. Уже такой вот своеобразный джиггернаут получится. Просто нагибаешь все и всех. Так. Так. О, наручи, кстати, продадим. Мы вместо него нацепим наплечники вархосовские. Так, проверить корзину. Поторгуемся, конечно же. Why not? Finally, a reasonable sum. Проголодался? God save. How may I help you? Good night. What kind of governor is Sir Hamish? Young Sir Hans is our governor, but Sir Hamish is his guardian till he... Все одно и то же. Печальный будет денек, когда тот повзрослеет. What's life like in Ratai? This is a manorial town, and our lord hasn't got himself tangled up in affairs of state, so it's peaceful here. How do the Ratai folk get on with the refugees? I know they've got nowhere to go. Skalitz is a pile of ashes, and the countryside ain't safe. But they've been here too long. Some of those buggers got light fingers, and not one of them appreciates the sacrifices we made for them. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Or so the tales have it. Of course, all Не. Мы прогуляемся, мы сначала вот этот вот квест выполним. Стартовые. Ратаевские. Обязательно. Блин, я же хотел это... жрачку купить вообще-то. Так. Немного сытость немного голод приглушили, и хорошо. Да, тут можно, если что, взломать замок. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? You're too early. We'll meet. А, 11 часов не наступило. Такой, да рано, встретимся у костела. I see your kid. Ready to get going. I'm Nightingale. Teresa. Yeah. All honor to the girl. She has bigger balls than most. Well, That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. It's
Да, тут нам в обучении уже говорят, что капслок, и мы переходим с бега на шаг. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Не-не-не, мы попадать в тюрьму не собираемся. But he doesn't live in town. Да, палачи живут отдельно от города. И да, мы знаем, я вообще-то его треснул. О, а тут, походу, уже первый срач. Если мне память не изменяет. I don't want you here. Is that manure pile not... What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks... My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Действительно, к чему? Walk away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Can't you show us some Christian charity, Honora? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Да ради бога. Here you are. And don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. He'll hate you now, that I can tell you. But you acted like a good Christian. Ну да, я вряд ли бы его по убеждению бы удавил, но по обаянию, ввиду на того, что у меня тут дофигища, у меня броня дает немало, так сказать, обаяния. И все чистое. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Ну, короче, они родственники далекие.
This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Так. Угу. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Короче, по кабакам пошли. Порядки наводить. Let's move along to the inner bailey. Так, тут у нас... тут у нас этот, охотник, ловчий. Так-то да, я пытался как бы, чтобы и тот довольный был, и это довольный. Here's the forge. The blacksmith has some trouble. He's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same. Просто от старости, но это не то же самое. Ну да. Отойти, так сказать, в мир иной естественным образом. Или же, так сказать, насильственным методом. Разные смерти. Это не одно и то же. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Ну, хоть расширяется город по мере возможностей. Так, это у нас кто? Корчмарь. Пушка говна. И пока что ничего особо интересного нет. Странно, что корчмарь возле кучки говна решил постоять. Меня что-то немного это смущает.
По идее, такого быть не должно. Ну, что есть, то есть. God be with you, Benish. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? Бухает где-нибудь. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he went for an ale. Пошел выпить пиво. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. И пошел попить пиво. Где? Ну, в принципе, кстати, Чехия, пивоварни, все дела. Какой хер ты тут прохлаждаешься? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Какого хера ты тут прохлаждаешься? Let's have a drink. А вот мы посидим, попьем пивка. Класс! That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the humans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? А почему нет? Why not? Так. May the best man win. Так. Набрать определенное количество очков первым. Бросают 6 костей. Очки даются за каждую выброшенную единицу пятерку, а также 3 или более любых одинаковых костей. Так, порядок комбинаций. Единичка приносит 100 очков. А, зонг, да, что-то я, кстати, припоминаю. Пятерка приносит 50 очков, 3 одинаковые кости, 100 очков, умноженные на их значение. Если 3 единицы, то 1000 очков. 4 и более одинаковых приносит как 3 умноженное на 2. Если все выпадает, то 1500 это. Если все по порядку, как стрит в покере, то 1500 очков. С двойки по шестерку дают 750. Если с единички по пятерку у нас выпадает, ну, по порядку. Так. Текущие набранные очки. 3500 частный ток раунда. Помеченных, для помеченных костей нужно 5000 очков набрать. Так. $300. А нужно набрать 2000. Все.
Если вдруг ты кидаешь и ничего не набирается, то все сгорает за раунд. Угу. Так, он на полтинник вышел вперед. Так, тут у нас что? Да ну ёхарный бабай. Четверка вообще не к месту. Так, ну что, бросаем снова. Во. У него ничего, даже единички одной не выпало. Или пятерки. Так, это у нас тут что? Пятерка. Так, и бросаем снова. Так, тут у нас... Бросаем снова. В принципе, можно надеяться на то, что выпадет единичка хотя бы. Да. Откладываем, откладываем, записываем счет и передаем ход. В Зонг я играл, ну, в этой игре много. Плюс еще... Ну, ни хера себе, ему 3 пятерки выпало. Нет, ну какого хрена? А вот сейчас бы... А, так это стоп, это пятерка у нас, да? Так. Ну чё, передача ход. И 3 четверки выпало. Класс. Твою ж налево. Ему не повезло. В Одноклассниках еще Зонг был. Я вот там тоже играл. Так, это у нас... Блин, вот. Вот. Если бы тут была шестерка, я бы сейчас бац, бац. Да. Рискнем. Может, единица еще выпадет хотя бы, или пятерка. О. Неплохо, неплохо. This'll be the one. That's all. Вашу ж сраку! Вашу сраку! А мне 200 как раз и выпало. 2 единички. Ну, можно, в принципе. Just one more thing and we're done for the night. Ah. Bringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, if you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper Позвонить трижды, а потом... Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Без факела нельзя. Ну, факел у меня есть, ну пускай будет еще один. Или... Да, у меня есть еще один факел.
Насчет турнира, это периодическое задание. В следующий раз еще можно будет. Да, ночью без факела. Нельзя. Без факела можно, если ты только собираешься врата и что-нибудь натворять. Допустим, дом обчистить. Тогда факел тебе, естественно, будет мешать. Потому что ты будешь показывать всем: а я вот здесь. Я тут стою, ворую. Вопрос: а нахрена оно мне надо? Правильно, но вообще мне нахрен не нужно. Так. По-моему, да, я промахнулся. А, тут, по-моему, корчма не будет закрываться из-за того, что здесь этот... Балабол. Да. He dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good cannon on his pig. They just find him. We tracked the filthy beast down to a sty beyond Crownout. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? Выметайся отсюда! Вот что он хотел сказать. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Блин, кулачный бой.
Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannah, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It will be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Ooh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people. And not just in drinking and brawling. Now get out of my... Да, опять ему по морде набил. Ему морду начать. I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Only bandits creep around in the dark. А. Естественно. Так. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Ratte tourney? Нет, спасибо. Не сейчас. Так. Ну давайте, наверное, и тачка вот эту. Потому что я помню, что там за задание. Там, короче... Мне кажется, в дерьме встрял он по полной программе, и его жопу надо будет спасать. Так. Угу. Так, старую карту можно будет убрать. Теперь можно будет почитать. Четыре часа и потом поспать на оставшееся время. Сила и чтение прокачано. О как! Предлагаю, наверное, сохраниться, потом уже раскидать навыки.
Так. Да, тачка. Спасать он там... Я вот тут, правда, уже не помню нюансы. Он то ли там на половцев нарвется по полной программе. И они его отфигачат, что ему стрелу в жопу затолкают. Ну, загонят ему прямо в зад. То ли... ему бандиты засадят. По-моему, половцы будут гулять, и он на половцев нарвется. Половцы ему дают, скорее всего. Не помню уже точно. Но то, что ему дадут пизды, ему дадут, это точно я могу вам гарантировать. Он получит их. Из дюлей веселых. Так, надеюсь, бадья будет помыться. Будет. Прекрасно. Так, ну и где? Вот этот хрен моржовый. Here I am. I'm over. No, sir. Good point. Unless it's... Whatever you say. Take care now. Хвосты у этих собак, это, конечно, что-то с чем-то. Крысиные хвостики. Let's go. Here. Hurry up, blacksmith. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Да, это вот сейчас могу такой вот небольшой спойлер сделать. Они потом еще бухать вместе будут. Генрих и... Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can. Блин, я хотел посмотреть... Да, у меня дубина с шипами. И я такую дубину не продал. Обалдеть.
И щита у меня нет. Я щит не нацепил. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The humans attacked Skalitz and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Ну кто уж мешкает. Ну да, тут быстрый переход уже автоматически. We'll make camp here. А вас не смущает тот факт, что тут как бы разбит лагерь, а лагерь-то уже готов? Bring me wine and bacon from the saddlebag. Да ну встань! Сидельных сумок. Слонину и винтно. Coming up, sir. So, I am. That doesn't matter. Hunting is... How come Hanish looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanish is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? Да, разговор по душам пошли. I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier. Сейчас все эти разговоры по душам, все варианты возьмем. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a Моя жена спит с половиной тебя. Like a flock of sheep bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. Блять, я так и знал. You should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh?
But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. Чё? I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Да, развел меня, падла. Anyway, it's too late to go anywhere today. But... Yes, sir. А, у меня книжек никаких нет, подождать. Чё? Сытость вообще на нуле. Поедим из котелка. Вот тут, кстати, созерцатель был бы кстати. Но у меня его нет, поэтому мы будем тратить сытость и энергию. Так. What are you waiting for? You're... Really? You... Heaven. If that's the way you want it, peasant. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Ha! You'll see. And now turn your back for a while. Так, стрел-то у меня есть. Да ну ёп! Убил? Нет? Нет. Сбежал. Да ну ёп. Да, этот заяц просто издевается надо мной. Вот, попал.
Так, как задание называется? А, добыча. Я хочу посмотреть. По-моему, можно просто время промотать. Да, ну в принципе одного зайца убил, а этот всех упустит. Ну, теперь надо просто вернуться. Да, из-за того, что сейчас голд, снижено максимальное значение выносливости. Да пожарим и поедим мясца, не ссы. Зайцев до хера же. Так что разберемся как-нибудь с этим делом. Так. Нет, ну только не это. Let's see how good you are. How did the hunt go for you? Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. But never let it be said I'm a pinch person. Your serf. And now come along. Henry! We're going hunting. Видимо, коммент с опозданием.
Ну, придется пить отвар из календулы, чтобы... так сказать, вылечить ран на ногах и, собственно, поднять полоску здоровья. Да, так, конечно, можно выполнить этот квест, имея свою лошадь. Да, просто рядом бы ездил, но на самом деле мешался бы. Но лошадь все равно дадут по квесту. Ну, все равно дадут лошадь. Так что сейчас пока нет смысла. Тратить деньги на лошадку. Хотя можно было бы там потратить. Но они, правда, стоят до хрена, лошадки эти все. Что прям... Ой. Кстати, тут охота. На кого охотится? На половцев! Я тут... Блин, это вообще другой напрашивается. Oh shit, here we go again. Из Сан-Андреас. Это дерьмо. И мы снова тут. Да. И мы снова тут. Мы в говне. Наконец-то приехали. See here, a wallow, and it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. Угу. Кабана будем отстреливать, значит. Весьма такой вот. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Не убьет. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow... Засунь свое слово! After him, fetch! Mount up, Henry, chase down that swine! Засунь свои слова все! И тут кабан встает. Да-да-да, я вот сейчас посмотрел как бы сюжетку, и там действительно половцы. Да-да, не бандиты простые, а половцы. Накаркал тачек. И ему половцы, так сказать, или дадут.
Так. Да ну... Так. Сейчас проблема будет в том, что... Look out. Be gone from here! Get out, you bastard, or I shan't hold back! I warned you, you cur! Missed! Take that! What's up? Shit yourself? Блин. Так. Это мы тут. На этого нарвались. Так. Так, ну значит не здесь этот самый. Товарищ у нас прячется. Ну как прячется? Держит его. Так, скорее всего где-то здесь. Потому что на востоке нет области. На юге нет, я только эту браконьера нашел, которому навалял благополучно.
Так, зайцы мне не интересуют сейчас. Вот он. Just you wait, you donkey's ass. Hey, I'll have you yet. Mi volt az? Nincsak, mi bújt itt elő? Hey, ott van, vigyázz! Your mother is a whore! A picsába! Так. Вернулся. Так. Стоп. Поднабрать энергию. Поднабрать энергию. Так. Ну. На. Так, что ж. Половцев обобрать. Что тут есть? Половецкий шлем неплохо. Сушеный фрукт неплохо. Повязки. Здорово. Блин, проблема в том, что я из-за, похоже, зайца все не унесу. Так. Тут давайте быстренько сначала лагерь осмотрим. Угу. Ни хрена нет. Вот еще один. Я надеюсь, тут никакого подкола нет. Живая вода, гнев бивое. Слушайте, вполне себе. Henry! Henry! I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a... Шутить изволит. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? I apologise. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt! Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. The sooner we get out of here, the better. Let's go then.
Lord Capon? Get here, everybody! You, help him! Так. Да, конечно. От Индра толку становится все больше и больше. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Надо скакать к ночи сейчас. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who are they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you find those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. Да я же вот и говорю, что ему лошадь дадут по сюжету. Смысл покупать ее было. Смысла нет никакого покупать. The Neuhof stud farm's been raided. We don't know much about it. Так. Ну нахрен. My respects to you. Take care now. Ну, как раз вот с этими. Can we go? I'm ready, Captain. Good. Then follow me. Keep quiet and do exactly. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to run. Yes, sir.
Against all better judgment, they've decided to give you your... The dappled gray beside my stallion is yours. Now, mount up. Так. All right, men. Saddle up. No dawdling. Last one there. Кто опоздает, сам не будет рад этому. Как раз вот квест с Нойховым сделаем, и на этом все. Ну, доскачем до этого. Нойхов, там проведем расследование небольшое, и на этом все. Yeah. Так. Yeah. 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 Так. Не вовремя немного, ну да ладно. Это, если что, у меня. ВКонтакте. Это, если что, не пугайтесь. Можете у себя не проверять. Так. Насчет импара Глори. Спросили, я ответил. Угу. Вот он. Когда им пару в горе. Сложно сказать, надо подумать, когда его впендюрить. Но думаю, будет. Where's your master? In the paddock. Crucifix? What kind of beast could do this? The blood of the martyrs. Да, перефигачили всех, кого только можно. Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them,
And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. Да, уже трупные мухи летают. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man. Да. Если я не ошибаюсь, если я правильно помню, да, это тот самый банда Лысого, который меч отобрали у. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Ну, давайте осмотреть местность. Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. His poor widow. Ask. I... No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll cut. Who should I question about the raid? Did anyone here see anything? Jakob, the old stable boy. He even fought with them. Ginger was sleeping in the stable. He might have seen something. From what I've heard, Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. I don't know of anyone else. I'm sorry to trouble you, ma'am, but could you tell me about the raid? The noise woke us up. Me and Smill. We thought the horses were restless, or maybe some drunk had staggered here from the inn. Так. Go on. My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smill. I didn't find out until the morning. Did you recognize any of the voices you heard? No, but they spoke Czech, cursing like demons, even at each other. At each other? They quarreled? Yes. Something must have happened. Did you recognize them? Yeah. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. Так. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Did you get a look at them? There's one man, huge and dressed all in black. Did you see him? No, I didn't. Good luck then.
Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here last night. What's wrong with your arm? That's nasty. It needs to be cleaned out and bandaged. Let me. That feels a mite better. Thank you. What do you need to know? What in the world happened here? The bastards attacked us. At night, a little before dawn. And how did you come by that wound? Ну просто будем все подряд спрашивать. So I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the others started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. And you've got no idea why they did it? Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. There's one man in particular. Huge. Dressed all in black. Voice loud enough to crack stone. Did you see him? Who the fuck do you think half killed me? So he really was here. The bastard. Can you help me? How? You know the area. How can I figure out which way they went? They left in a hurry. You could see if there's a fence knocked down. Or a gate. Просто есть такое подозрение, что если бы я его не перевязал, он бы мне пошел нахер, он бы мне не помог. А так я ему перевязал рану, и он... И он, подобревший, вот, выдал мне информацию про... Так. Возле сгоревшего здания, это вот там. Так, живая вода, кстати говоря, я тут подобрал. Ну нахрен. Снижает урон. Are you... Leave me alone. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those bastards and then I'll make them pay. They deserve it. What do you need to know? What actually happened here? They killed the animals. Why did they kill? Did they take anything? No. Think carefully now. Then Smil, he shouted, and they murdered him. You're certain it was the animals first and then smell, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No, it was to set the blaze when they arrived.
You said they were demons? No, just vermin. Обычные подонки человеческие. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. Так. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. Угу. В лесу надо смотреть. Thanks. That's all I needed to ask. Farewell. Дозорный. No, this can't be true. Это не может быть правдой, но это правда. What? Who's there? Easy. I don't know anything. Are you hurt? No, nothing. Not a scratch. Ну, видите, красноречие поднялось. What really happened here? А то, что, кстати, в инвентаре показано, что штраф был. Someone attacked. I don't know who. You didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. Так. Да, то, что красноречие упало, этот эффект из-за того, что... Из-за того, что, собственно, Генрих устал, ему надо поспать. Или что-то выпить. Если не переедаю и не голодаю несколько дней подряд, увеличивается живучесть и ловкость. Бонус. Так. Aha! This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. They went deeper and deeper, for sure. Ага, автосохранение сработало. Slice you up. We'll find those bastards, and I'll send them straight to hell myself. But I'll already be there, waiting for them. Don't talk that way.
We'll get back to the camp and they'll take care of you there. No, my friend. I'm not long for this world. Go, before someone finds us here. Don't worry about me. You know I can't leave you here. If they find you... I know. I wanted to do it myself. I don't even have the strength for that. What kind of nonsense is that? Christ's sake, what other options do I have? I won't make it to camp and you know it. You want to leave me here to die in agony? All right, then. How? How should I? Just do it quickly. I always do. You know me. Godspeed, brother. Там, кажись... What's that? Да, он добил своего по просьбе, чтобы не мучился. What are you doing here? Tired of life, are you? I'll find you, sir. You can't hide from me. Oh! Gunda! You whoreson. Кто трусишка? Давай, 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 подходи сюда. И добиваем. Так. Кстати, подвата обладает лучшей защитой, чем... О, отвар из календулы, неплохо. А чашу для причащения уже брать не буду. Так, энергию наоборот уменьшает, это плохо. О! Так. И факел. Угу. Так, еще немного. Да, уже время подходит к половине 11 по Москве. Как раз сейчас вот как доделаем квест, то есть доложим сотнику Бернарду, что мы нашли двоих. Они ушли севернее. А сами будем искать, куда делся Рыжий, потому что крючок... В общем, кто жив остался, с кем можно будет потрещать, не скажу, что
Крючок рыжему принадлежит, а он куда-то свалит. There were bandits here. What? They attacked me and I... You killed them? One of them. The other, he had this on him. It must be from the stud farm. All right, ask the folk here about it. I'll take the men and scout the woods. May the Lord watch over you. Men! We know where they are. Follow me! Do you know anything about Ginger? Why do you ask? I tracked down 2 of the raiders and overheard them mentioning the name Ginger. My God. How could he? I don't understand. I don't even want to believe it. На что он был? Ginger. He acted strange after the attack. Everyone was shaken up, but he couldn't even look. А, он как бы наводчиком был. Never said a word to anyone, just left. Ginger, you say? Could he be mixed up in it? А он замешан в этом. I'll try to find him and learn the truth about this whole thing. After you do, please come and tell me what really happened. Even if it's just to say where his body is. Do you know where Ginger could have gone? Not an inkling. Jakob hired him. Try asking him. Рыжего искать будем уже в следующий раз. Якуб здесь, да? А, вот он. Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He had it made in Mate. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. Where could he fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. You get on well with them. Да. I think that's where По углежогам надо пройтись. No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Uzhitz. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near Возле водоемов или возле реки они If I go будут. through the woods along running water, I'll find them. Exactly. Ой. Случайно свернул игру. Так, ну что. Охота начинается, но... Сначала... Блин, надо поспать. Потому что... У Генриха запас... энергии уже близится к нулю. Он вырубится. А это не то, что нам нужно. Нам не нужно, чтобы он вырубался. Поэтому мы что сделаем? Он поспит. А, тут. Сейчас будет задание называться «Рыжий между двух огней». Но это мы уже будем проходить в следующий раз. GTA сам РП. Здравствуй, рад тебя видеть. Так. Сейчас мы отдохнем. Ну, играю уже 3,5 часа, и мы уже заканчиваем. Сейчас герой проспится, заодно мы сохранимся таким образом. И мы продолжим все в следующий раз.
Спасибо за подписку на канал GTA сам РП. Что ж, на этом, да, мы заканчиваем стрим по Deliverance. Завтра у нас будет Delta Force. Мы продолжим проходить третью кампанию. И я буду надеяться, что в воскресенье на этой неделе, или уже точно в понедельник, ну, в начале следующей недели выйдет по Носферату. Есть у меня в планах провести 2 стрима по Kingdom Come, но я это еще обдумаю, в какие дни, наверное, лучше сделать. Может быть, это будет пятница-воскресенье. Нет, стоять. Просто выйти. Я же уже сохранился. Я был очень рад вас всех видеть, ребята. Всем спасибо за просмотр на стриме. Чтобы не пропускать анонсы стримов, группа ВКонтакте, Инстаграм, Дискорд. Ссылки на все есть в описании под стримом. И еще время от времени бот закидывает. Кстати, вот он недавно закинул ссылку на Инстаграм. Кому как удобнее, у кого что есть. Увидимся завтра с вами в 18:30 по Москве. Всем удачи, ребята, и всем пока.